Hello, Alex. Hello, hello. How are you? Good, good. You? Yeah, I'm fine. Yeah. I like the new room with posters behind. Yeah, I will put a lot of more things there. I will put t-shirts and like a lot of things. I'm just gonna make this room like a Is there photo. gonna be a belt Yeah, I can put one of the belts as well. Yeah. Yeah. from a certain 85 kilo category, maybe? What's that? From a Oh, you 85 mean kilo. the belt to after that's just that is I don't know. That's a very hard thing to do. Yeah, it's a very hard thing to do. Yeah. Okay, let's see. Let me share this and then Vitali's coming. I don't know. Last time I felt you in Istanbul, you were stronger than previous A time. bit better, yeah. Yeah, Getting a bit better and better, yeah. yeah. I like that. Yeah. I'm happy that you are progressing because I know you love arm wrestling Yep. and it's always better. Maybe you will not become a world champion. Maybe, I don't know. But still always to see improvement is probably encouraging, right? Yeah. I like that I get better while getting lighter. Yeah. Around 85, I think, right now, and that's But a I lot think you were lower and like lower. what 90 kilo you were first time? 91, 90. I always floated around 90, and just for some Mm-hmm. reason, last month or two, I just started dropping weight for Mm-hmm. some reason. I don't know. Mm-hmm. I understand, yeah. So how about you? As a Georgian, you are probably impressed more with Levan's 180 kilo than Levan Hermes's 92 kilo. Yes, Eight. yes. When I saw Is that video, I was like, "Oh my God!" Because still, Hermes' back pressure is insane, but it's 180 kilo. yeah, yeah. Some people think that it's not specific, so Mm. I don't know. It's impressive, like more impressive. I still like the way that he was screaming after that. Yeah. Ooh. Yeah, Crazy, it crazy. looked well. Yeah. Anyway, so let me share this. As an arm wrestling specific exercise, that Uh, 97 kilo back pressure, it's insane. But Levan's bicep curl, I feel it's not even arm wrestling, it's just so much strength. yeah, yeah, yeah. Just 180 kilo is just yeah, incredible, incredible. I don't deadlift this much. I cannot even get it off the ground, and he biceps curl this. You said that you cannot even do the deadlift with that. No, 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 no. You would get hurt. I wouldn't even lift it off the ground. I wouldn't even get it. I just can't do it. Yeah, yeah, yeah. Okay, I think any minute Yeah. he will be joining us. Let's see So much surprises in this event. Like which one. for me, I was surprised by Vitalii, really, a lot. Okay, it is because Vitali won or the way that he won. The way that he won. Oh, I okay. just I would never think that he can get have problems in the center, but then just press him down. I was surprised by that part. And it felt like he didn't even gas. Like he kept Yeah. on getting better and better and better. Mm-hmm. Well, we'll hear from it, or from him in Yeah, like yeah. five I'm gonna minutes. ask him. I'm Yeah, gonna ask him what he uh, thought, what he felt. Let's see. Let's see. because Let's I see. remember going in Instagram and I saw that screenshot of how big of a difference Vitali's hands, like Gennadi's here and Camille, and Vitali's like so much higher. He just doesn't let him climb at all. Think I he's think he here? just came. Yep. Yeah.
Привет, Виталий. Hello, Vitali. How are you? I'm doing good. Good. Yeah, that's good. So, how is the arm, wrist? Everything is okay? Как себя чувствуешь? Рука как есть, все хорошо? Еще немного вот здесь мышцы болят, предплечья. То, что так держал, здесь растянулось, болит. Угу. Здесь плечо хорошо, локоть хорошо, только мышца. Mhm. Хуже. Mm-hmm. Yeah, so the wrist is fine, elbow is fine, shoulder is fine, but like the forearm muscles, they're a bit Mhm. sore because that Mhm. position, Yeah, normal. so much It's because stretching that so much stretched and long time stay like this, so probably that's why. да, долго вот так из-за того, что стоял, наверное, растянул слишком сильно. Yeah. So, Vitali, can you analyze the match for us? Like, what did you feel? How did you feel? Можешь проанализировать матч? Вот как ты себя чувствовал, как оно шло, рассказать? Just start from the beginning. At the beginning, the match was at the center. So how was it? Вот если сначала начать, да, когда Was it surprise? в центре, вот как это чувствовалось, это, может, сюрприз для тебя был? Смогу хотя бы прийти до подушки, но Майкл очень сильный, и он мне этого не дал. Когда мы встали с ним посередине, и когда он начал мне давить в атаку, я понимаю, что спокойно сдерживаю. Когда вот я уже перешел сам в атаку, я здесь очень себя комфортно чувствовал, и в тот момент, когда меня Майкл выдергивал, я вообще не чувствовал нагрузки. Mhm. Yeah, off the go, I was surprised by the center, but I felt that when he attacks me, I can hold that. And when I started attacking, I felt pretty comfortable because when he was trying to drag me out of the lane, I felt fine that Yeah. I can hold there. It felt normal. Does he think that his arm length help him? Ну, длина руки все-таки помогла, думаешь? Вот то, что... Длина руки помогла. Самые тяжелые для меня были вот эти 5 сантиметров. Когда Мгм. уже разработал состав, мне уже стало намного проще с ним бороться. Mhm. Yeah, definitely helped, but still, those like 5 centimeters, last 5 centimeters, still so tough. But I felt like as I worked him more and more, it was getting easier and easier still. Я думаю, что следующий Mm. еще легче. Можешь еще раз? Там пропадаешь очень сильно. Был бы, он был бы еще легче. Четвертый раунд. Да, скажи, если был бы четвертый раунд, он для меня был бы еще легче. Mhm. Yeah, if there was a fourth round, it would be even easier. Oh, so he was guessing out. Michael was guessing out. Да, ну Майкл уставал. Да. Yeah. Hmm. Does he think that normally Michael in this position, he climbs up? Does he think that because of his very strong grip, Michael didn't have that opportunity to climb up? Ну, знаешь, обычно, когда Майкл вот сюда уходит и борется, он начинает выходить в пальцы, залезать выше и выше, но все-таки, наверное, твои пальцы помогли, то, что ты его сдерживал, и у него не получалось вылезти. Очень хорошо держал пальцами, полностью контролировал. Я ему не давал себя нагружать. Yeah, I clamped down as hard as I could. It helped because he couldn't just slip away and he couldn't climb. I was But just it's holding because him of down. also the grip strength as well, right? Yeah, Not he only the was climb. he was clamping like as hard as he can. He Oh was yeah, controlling climb. it. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Is that Hermes mentioned something, but after he did this, did he also a little bit pronate just to bring the Michael's riser? Эрмес еще это упоминал. Вот было такое, то, что вот когда ты уже вот здесь был, да, и ты пытался его закончить, он сказал то, что он заметил, что ты вот так вот как-то пронировал, чтобы его отведение уронить и довести его до подушки. Не просто давил, а я как бы больше давил на большой палец сюда, чтобы маленько развернуть его, потому что он пальцы, когда поднял, мне было тяжело его добить. Mhm. Yeah, I wasn't just pushing, I was constantly going through the thumb because when he was Uh-huh. doing this, like letting go with fingers, Uh-huh. I couldn't just press him down. So I was constantly pushing and like twisting him. Uh-huh. Did he feel that Michael's riser went down like this? Did he feel? Да, Did he чувствовал то, что realize that? все-таки отведение у него начало отваливаться, когда ты вот через палец. Это его сильное отведение, которого ему все показывало, что оно у него самое сильнейшее в мире, одно из сильнейших, оно у него начало отваливаться.
Yeah, the riser that he was talking about, one of the strongest in the world, I felt it. I felt that it was going more and more and more when I was pushing it. What? Go ahead. Go, Vitaly. Еще тяжело было мне то, что на старте у Майкла палец короткий, большой. Майкла ставили кверху, закрывали, а меня внизу закрывали. Я не мог свое движение пойти, потому что у него рука короче, пальцы короче. Yeah, and because his fingers are pretty short compared to mine, he was setting up very high and closing up very high, while I was closed a bit lower, and I just couldn't connect, couldn't do my move as I wanted to. So that was a bit tougher too. Okay, okay, yeah. And there are two super chats I want to quickly read. And Tristan Ho says, "Well done, Vitaly. We look forward to your fight with Devon. Also arrange Alijan versus Dadikian. Can you translate for him?" Да. Матч был очень крутой, и вот теперь все ждем вместе матч с Девоном. Yeah. And Dino says, "Is Dadikian versus Alijan next? We don't know yet." Okay, so Vitaly, what Michael made you feel is something unique that you haven't felt before, stylistically, and the way that he applies the pressure. Но все-таки вот после матча можешь сказать то, что стилистически это был необычный матч. Все-таки то, что он заставил тебя почувствовать, было необычно. Обычно люди так не борются. Стилистически был новый матч для тебя. Да, по стилю был новый матч, но я понимал, что я ничего другого не могу сделать, так как я думаю, что любой другой спортсмен не смог бы иначе забороть Майкла, только в эту борьбу, только так его можно забороть. It was new, but at the same time I felt like I had only one lane. Just press him down. But Sorry. He said it wasn't, or it was. it was a new match for him, It was a stylistically, yes. new experience. Yes. New. Okay. But it was only one option to beat Michael, and it goes for every other athlete as well. Like there is only one way you can win against Michael. Just press him down. That's interesting. That's interesting. We all thought that he could do something with outside, but it wasn't possible. It was surprising. Yeah. Да, ну вот это удивительно было все-таки то, что не получилось. Ну, казалось, что ты верхом больше будешь проходить, а в итоге все туда пошло. Вот это было удивительно. Другого выхода не было. No, I didn't have any other options. I had to. Yeah, one guy says that some live streamer says that, yeah, those are haters, my friend. Just ignore them. I mean, you walk on the sea, they will just say that you don't know how to swim. Just ignore them. They have East versus West came to this success, even though with all the hate and negativity of those people. So just ignore them. Anyway, so Vitaly, so Devon said that Devon made a video and he said that he's ready to pull you, and as long as organization is okay with it, and he wants to pull you on August 9th. And I'm the guy who's setting all the matches, and I think it's a great idea. And I talk with you privately, and in fact, I also talk with Levan Saginashvili, and Levan said that he wants to pull the winner of you and Devon. Can you translate this? Сейчас после твоего матча мы обсуждали с тобой тоже лично матч с Девоном, и все это хотят увидеть. Девон тоже ждет, говорит, что, ну, если от всех согласие, то будет очень круто побороться 9 августа приблизительно. И Леван говорил мне то, что он хочет побороться в следующий матч с победителем тебя и Девона. Ну, это прекрасно. Это все прекрасно. Еще нужно посмотреть, как отборется Эрмес с Ливаном. И уже будем от этого отталкиваться. Я с удовольствием боролся бы с Ливаном. Yeah, that's all very good, perfect. But first we have to see how Hermes pulls Levan and work off of that as well. Yeah, I mean, right now, as of now, Levan is the champion. Next month, it may change, and in the video, Devon also mentioned that, like, what does Levan think about it? So I think that
I think that right now the world wants to see this match. Yeah, Да, ну, I think Vitaly has a bit disadvantage by just pulling 3 months before that match. But I don't think that it will be an issue. And so, Vitaly, Devon said that you are gonna lose to three Americans in a row, and now you beat Michael. After beating Michael, do you now see your chances against Devon? The chance that you were thinking you had before Michael match, or after Michael match, you think that it will be even more difficult for you? вот Деон говорил то, что ты всем трем американцам проиграешь, и ты уже прошел Майкла. Теперь у тебя сейчас с Девоном, возможно, намечается. И шансы против Девона. Вот после того, как ты поборол Майкла, они как-то изменились? Может, ты чувствуешь, что у тебя больше шансов? Ну, я думаю, вот визуально даже вижу, что Майкл сильнее, чем Девон в данный момент. Да, и я выиграл одного американца, и мне еще сейчас в этом году выиграю еще одного американца, и один американец мне останется на следующий год. Yeah, but even visually, when I look at Michael, I would say he's stronger than Devon. I beat first American so far. I'll get the second one this year, and hopefully another one next year. Okay, but the question was like a little bit different. Like before Michael match, he had an idea about his chance Yeah, against Devon, yeah. You want to and ask him now again? I asked him, but I can ask again. okay, yeah, like does he think that like now he believes his chance is more, or now he thinks that no, it will probably be more difficult? Yeah, he said that he thinks that Michael is stronger, maybe in a defensive arm position, but not sure about the riser and other things. But yeah, maybe try Да, again if he doesn't want to answer. все же, ну, вот если посмотреть на шансы, да, вот до матча, какое у тебя было представление о Девона в плане шансов против него? После того, как ты поборолся с Майклом, в плане того, что, знаешь, у Майкла может быть защита получше, а у Девона атака получше, отведение, все-таки У Девона he's lagging a bit. не лучшая атака, но защита однозначно у Майкла лучше. Если до этого не боялся с Девоном, сейчас тем более не боюсь. Yeah, I mean, Devon's offense, I wouldn't say it's better than Michael's, but at the same time, I would say Michael's defense is better than Devon's. So I wasn't scared before pulling Michael of Devon, but now even more, like, I'm not scared. Oh, okay. After he saw his performance this way, that's Yeah, why. yeah. After Michael, even less. So he's even No, more no, like but is confident. it after Michael even less? Is because it is dependent. This answer is coming by basing his performance, like how good he performed against that move. Да, ну вот то, что говоришь сейчас, поувереннее себя чувствуешь, и будет полегче даже больше с Девоном. Это от пресса все-таки, от того, насколько у тебя получилось додавить Майкла и как ты его обошел. Ну, если мне получилось обойти Майкла прессом, его кингму, да, то у Девона обязательно обойду. Это 100%. Потому что я еще к тому времени буду еще лучше. Yeah, for sure. If I beat Michael with my press and I got through his king's move, for sure, 100% I will get through Devon's. And at the time when we pull, I'm gonna be even better than I am right now. Does he think that against Devon, if he would pull, if he set this match, like does he think that he will be in such position, or there is a possibility that he may top roll Devon? In flop, you mean? Oh, okay. No. What I'm just saying is if he set this match, does he expect to be put in this position again, or does he think that there is a possibility that he may top roll Окей. Devon? Если матч вот с Девоном, да, состоится, как ты видишь шансы? Все-таки пойдет так же, как с Майклом, да, и ты чуть проиграешь кисти, придется вот так флоп, или все-таки есть шанс того, что ты его просто верхом пройдешь? Я думаю, я смогу его пройти вверх, и смогу его прокрутить его кисть. Yeah, I think I can top roll him. I think I can go through his wrist. But did he expect to top roll Michael as well before the match? С Майклом надеялся верхом пройти до матча? Цель была верхом пройти его? Вообще было в планах, я знал, что у него не открывается пронатор. Но все-таки один поединок получилось, третий пройти мне.
когда он уже устал. Mhm. Well, I knew that you can't really turn his pronator on. I know you cannot turn it on a little bit, but still, I wanted to. But the only round that I could do it, it was the third one. I did it in the third round. Other than that, I just couldn't. Yeah, but third round is where Michael came in. Michael didn't do his move. Да, ну в третьем раунде Майкл в пресс зашел, он попытался тебя додавить в пресс. Старт, я даже и не напрягался в этот момент, потому что он фальстарт. На рейде, он только рейде, просто человек, он уже стартанул. Yeah, but he was going a bit early. On the ready, he was already going, and I just catched him. Mhm. No. What I just tried to say that when the round that he controlled him, Michael wasn't really attacking his hand. That's what I tried to say. Да, просто, ну, если так посмотреть, получается, просто Майкл в пресс заходил, он не пытался контролировать туда, вверх кисти, у тебя сразу же получилось его пройти и закрыть кисть. Okay, Dino says that can't wait for Devon to say to Vitalii, zapomnieć mania zapomnieć mania. Говорит, жду не дождусь, когда Девон за столом будет говорить, запомни меня, Виталий, запомни меня. What does it say? Just laughing? Yeah, he's just laughing. Запомнить меня, Oh. he said to Dennis, means remember me. It means remember me. Yeah, but does Vitalii remember this? А с Денисом, помнишь, он тоже это ему говорил? Запомни меня. Yeah. Вы так помните. Okay. Вы так помните. Yeah, I remember, yeah. Yeah. Weld Miss Ref says, Vitaly, will you press Devon if he went into his defensive position? And do you think it is easier or harder than pressing Michael? Суперчат, да, фанат спрашивает. Если Девон зайдет в свою защитную позицию, думаешь, его прессом будет положить полегче, чем Майкла, или посложнее все-таки? Я думаю, что легче. Yeah, I think easier. I think it's easier to press Devon. Okay, so does he agree that Devon has better center, but Michael has better defense? Ну, ты не согласен? Или согласен с тем, что все-таки у Девона центр получше, а у Майкла защита? Ну, да, я с этим согласен. Но если пройти центр Девона, то у него останется только защита, которая будет меньше, чем у Майкла. I agree, but if you go through center, his defense is not as good as Michael's. Yeah, this is what I try to say here. This is what I try to say. Dino says, Vitaly lost to Hermes really bothers him. Говорит, то, что ты... Super chat. It's a super chat. I'm not saying this, so Yeah. make clear. Это еще фанат в чате говорит, то, что Виталий проиграл Эрмесу, это до сих пор его напрягает, походу, как-то. Думаешь? Разберемся и с Hermesом еще. We'll deal with Hermes as well. It's all fine. We will deal with him. That's good. That's good. Dimitris Startsev. He says that Engin, why are there two promotions, King of Table and East Northwest? Why not just keep one or make the difference between them clearer? Thanks. Yeah, that makes sense. Yeah. Okay. So, Vitaly, I know probably we talked before, but now we have next month in Chicago, East versus West 18. And first question, are you more impressed with Levan's 180 kilo as bar curl or Hermes's 92 kilo, 8 reps back pressure? Which one impressed you more? Вот сейчас Илеван выложил видео Ермес, то что вот на натяжку у Эрмеса 92 килограмма на 8 повторений, а у Левана 180 килограмм на бицепс. И по-твоему, какой из этих подъемов, удивительнее, который тебя больше впечатлил? Если действительно у Эрмеса 90 килограмм на 8 повторений, то я думаю, это будет эффективнее. I think if what Hermes does is real, then it's more effective for arm wrestling, and it's better for arm wrestling. His back pressure lifts is better for arm wrestling. Yeah, but
So he says that he's more impressed with that one? Но все-таки у Эрмеса поудивительнее то, что он 90 на натяжку делает. Yeah. Okay. For some reason I can't hear Vitalii when he starts talking. I don't know why. Yeah. Okay. So how about Devon versus Alex Kurdecha left arm? А что думаешь насчет Алекса и Девона на левую? Я думаю, Девон выиграет. I think Devon's gonna win. Has he seen the match between Corey and Devon left arm? С Кори и Девоном видел на левую, когда они боролись на 17-м Искусстве? Нет? No. Yes. Okay. Okay. So Jerry versus Morozov. He's gonna Джерри с say Артемом. Morozov. Я знаю, что Артему скажешь, но все же, Джерри против Артема. Ну, скажу, что Артему будет нелегко однозначно. Но я хочу, чтобы выиграл Артем. I won't say that it's gonna be easy for Artem. I know it's gonna be hard, but I want him to win. Okay. And which of these matches excites you most? Который для тебя самый интересный из этих Поединок? матчей? Да. Вот с Артемом, с Морозовым интересный поединок будет. И вот где будет бороться Эрмес с Ливаном. I think, yeah, Artem and Jerry and Hermes and Levan are the most interesting ones for me. Okay. Devon just wrote a comment. He says, he's so big and strong, and old guy like me, very little chance, just a pit stop on his way to the double crown. Devon в чате Can you translate this? And then after this, can you ask him, does Devon really believe in what he says here? Девон сейчас в чате написал, говорит, вот Виталий такой большой и сильный, а я просто, старый мужик. У меня мало шансов. Для Виталика это будет чисто пит-стоп такой, знаешь, перед двумя коронами. И вопрос такой, ты веришь, что он это говорит, и он это верит, или думаешь, он просто так играет? Я думаю, что Девон играет. Hello, Devon, my friend. I think that Devon's playing. I don't think he believes that. Я думаю, So что he, он he, может меня расслабить, но мой организм не может расслабиться. Просто так. Мой Yeah. организм с победы. Yeah, I think he says that just to make me feel relaxed, but it doesn't work that way. I'm not gonna get relaxed until I get the win. So he's saying that basically Devon is following a strategy. He did the same thing against Hermes. С Эрмесом He то же said, "Oh, самое you сделал. are so strong, super strong, and everything." And then at the table, Такой сильный, he was говорит not Эрмес, а потом he was not зашел. that yeah. Yeah. So Vitaly says that he's not gonna fall into that trap. Ну, на тебя работать не будет, говорит, ты не поведешься. Пускай, ладно, если Девон старый уже слабый спортсмен, тогда вообще тренироваться не буду на него, скажите ему. Yeah, you can tell him that if he's so old and weak, I'm just not gonna train for that match. Okay, he's so old and weak. If he's so old and weak as he says, I'm not gonna even train for this match. Vitaly is not gonna train for that. Не будешь тренироваться, не? Нет, я буду с ним бороться, только вы не говорите ему, что я тренируюсь. Скажите ему, что я не тренируюсь. Oh, okay. I will pull him, but just you tell him that I don't train. I will train, but you tell him that I don't train. If he's so Oh, okay, so old he's and weak. doing basically the same thing. Yeah. He says that I'm old, weak, and then Vitaly says that, oh, I'm not gonna train for Ты you. ему то же Okay, самое делаешь. so they are basically playing the same game. Okay, that's good. That's good. At least both sides are super smart, you know. Да, Yeah, короче, оба играют одну игру, оба понимают. yeah. Devon says that I am like a practice pool for him. Just a И- practice pool, not really, you know. Да, для I тебя я mean, так, listen, чисто I'm an тренировка. organizer, and I don't want to say my true feelings, but I mean, I know that's not how he feels, and and he's coming there, Vitaly, to destroy you. I'm not. Я, It's not my opinion, but in him, he's coming there to destroy you.
Я организатор, и поэтому, ну, я остаюсь нейтрально, но все-таки, ну, я считаю так, что Девон хоть это все и говорит, но он для поражения никогда не будет приезжать, он будет только ехать, чтобы тебя уничтожить. Я не говорю, что он это сделает, просто я говорю, что он туда едет именно побеждать. Я поверил уже ему. Ну. Yeah, I already believe him. Yeah, I already You believe him. already? You He already already believe? believes everything Devon says. Yeah. Yeah. I mean, that's great. That's great. But listen, any strategy is strategy, you know. So, like, I know this guy. This guy is, I don't know how to say, very smart guy. And also, Devon is very smart guy, and Devon is also very experienced. Vitali may not be as experienced as Devon, but he's also experienced. And I remember I was amazed by Vitali's patience when he pulled in Malaysia 2015 against Alexander Getalo. The patience, I was like I couldn't wait 10 minutes. Can you ask Vitali, did he have a one loss before that one by fouls? Like before the final match against Alexander when he waited 10 minutes? Вот до вот этого матча с Китало, да, в Малайзии в 15-м, у тебя до этого матча поражение, да, было, по-моему, по фолам. Он говорит, потому что когда я смотрел матч, столько терпения, я бы столько времени стоять не смог, я бы не вытерпел. Было поражение, потом я вышел в гитару, был 1-1. Потом я его 2 раза в финале выиграл. Мне пришлось терпеть. И у меня уже было поражение и был 1 фол. Мне приходилось терпеть. Yeah, I had a one lose and one foul before that. Then we Yeah. pulled, it became 1-1, and then I beat Mhm. him twice in the finals. But Okay. I had to wait Wait. so much. Yeah. Wait. But he did not even attempt, you know, like, okay, how did he decide when to go? Когда вот ты Like даже не how did he атаковал. it took like 10 minutes or 11 minutes, and then they were like this, and the table was like a lake. Table was like a lake because of the sweat. And like how did he decide that like Getalo was done and then he finally pinned him? Ну вот Like я на стол смотрел, и оно уже как озеро от всего этого пота было. И я смотрю, и вот мне кажется, а как ты решал, когда его бить? Вот ты столько времени ждал. Что для тебя сказало то, что вот сейчас нужно атаковать, то, что он устал? Я ждал, пока он перестанет бить меня. Когда у него рука начнет ослабевать. И я не бил, я просто потихонечку начал тащить, она пошла, я додавил. Я не стал дергать, потому что у меня уже был фол. Если бы еще 1 фол, у меня было поражение. Мгм. Yeah, I mean, it was just so much pressure from him. I was just waiting for the pressure to go down to feel his hand getting mhm, tired and less power, and I wasn't attacking him. He kept attacking, and as he got tired, I felt that he has more and more movement, but at the same mhm. time, I couldn't really hit as much because I already had a foul, and if I fouled another time, I would just lose, so I had to be careful. But I felt that he was getting tired, and I just could Yeah, finish him. Yeah. like there was does he remember how wet the table was? Помнишь, насколько мокрый стол был? Я помню, да, это очень тяжелый такой поединок был. Я потом еще отошел от стола, подошел ко мне Артур Макаров, говорит, пойдем поборемся на правой. Yeah, I remember how wet it was, and I remember that I was so tired. I got off the table, and Arthur comes up to me and tells me, "Oh, let's pull right arm." Arthur Makarov? Yeah. That's funny, yeah. Okay, Devon also says that, by the way, Devon, if you want to join, I can send you a link. Just let me know. Devon says, I'm just coming to give honor to the young champion. Да, я туда приезжаю только, чтобы Девон говорит сейчас в чате. Я туда приезжаю просто, чтобы почтить молодого чемпиона и все, больше ничего. Я туда просто приезжаю уважение отдать, все вот это. Играю. Okay, Хорошо, well, пускай go ahead, go ahead. Еще раз можешь сказать, пожалуйста? так и будет, он приедет почтить уважение ко мне, потому что он проиграет. Yeah, it's gonna be just like that. He's gonna come honor me, because he will lose. Oh, okay. So, okay.
So the winner will have all the honor. That's what he is Ну, saying. короче, Okay. все уважение, да, уйдет победитель. I will tell you something. This match is very, very important match. This match, people have been asking for like years and years. And now they both are at their heaviest and strongest version. And this is incredible match. I mean, this is like Devon and Levan pulled before. Devon Hermes pulled before. Hermes Levan pulled before. I'm not saying that their next match will not be super interesting. It will be incredibly interesting. But Vitalii Laletin and Devon has never ever pulled before. This is probably the one of the most important match. Да, ну это очень важный матч в том плане, что и фанаты ждут, и все ждут уже сколько лет. Потому что Эрмес боролся с Ливаном, ты боролся с Ливаном, Девон, все между собой боролись, а столько лет прошло, и вы никогда еще не боролись. И это очень важный матч будет. Очень сильно много людей ждет. Я это точно знаю. И больше всех, кто этого не ждет, это Девон. Не ждет. I know that a lot of people wait. I know that, but I know that Devon is not looking forward for this match. Wow. But he openly said on his video, he said he's ready. As long as you want, and Levan wants to see this match, and organization wants to see this match, why do you think that Devon is not looking forward for this match? Да, но он же вот в видео говорил недавно, вот я хочу, я готов с Виталием бороться, если он мне даст зеленый свет, если он хочет это увидеть, если все хотят увидеть. Я зеленый свет уже даю с 2018 года. Так он не идет на него. Yeah, I give him green light since 2018, and he's not coming forward to that light. But finally he said it. So why do you think that he still doesn't look forward? Да, ну столько лет все-таки подождал, наконец-то сказал, и все равно не хочет бороться. Почему? Да, посмотрим, еще время же есть. У него еще есть время отказаться. Что думаться есть. Well, he still has time to cancel the match, so we'll see how it goes. So he is expecting something from Devon? Ну, думаешь, ожидаешь от него то, что он может отменить матч? Все может быть, но он же тоже уже сказал всем. Уже неправильно будет отменять. Правильно, Девон? И поэтому нам с тобой придется бороться. You know, he told everyone that we're pulling, so at this point, he has to come up because Devon, come on, you told everybody, you know we have to pull. And you cannot go back anymore. Okay, well, Graf. Okay, he says Prime Engine versus current Makarov. Taos. Who knows? Maybe non-prime Engine will come and pull him again. You know, time will show. But last time we pulled, I was winning 2-0, and then injury happened, and he won deservingly. Yeah. Boss Royal, invite Devon to the call engine. Let me check his WhatsApp. No, he didn't ask me to join. So if he asks me, I will gladly send him the link. Dino says, Vitali, the dinosaur from Flintstones. В мультике есть один Флинстоун, и такой, говорит, Виталий, динозавр из этих Флинстоунов. Я думал, Девон динозавр. I thought Devon is the dinosaur. Oh, because of the age? Из-за возраста или из-за чего? У него руки не сгибаются уже такое. Because of the arms, because the way he, you know, his arms can open up and he walks like this all the time. Like this, yeah. Does Vitaly think that this match will have like a strong meaning? Like there are very powerful two countries on this earth, and does he think that this will be like another Rocky Four story? I mean, I don't know about the result, but just like, is it gonna be the West and East? Like, does he think that this will have very strong impact? Все-таки, как думаешь, у вашего матча с Девоном будет очень большое значение? Две огромные страны, будет жесткий матч, Восток против Запада, все-таки будет сильно?
Я смысла думаю, да. будет много в матче. Да, в матче будет много смысла. Не так много людей, тяжеловесов, с кем Девон не боролся, а с кем он не боролся. Yeah, because there are only so much super heavyweights Devon hasn't pulled yet. Like, who hasn't he pulled? Like, Я, наверное, only... он не боролся. Можешь еще раз сказать, пожалуйста? Я говорю, много с кем он боролся с тяжеловесами, из тяжеловесов, но со мной он не боролся. И с Морозом же тоже он не боролся, и Тираном он не боролся. Yeah, he pulled almost everyone, but he hasn't pulled me, Artyom, and Zeranov. So I think it's going to be a very interesting match. A lot of meaning in it. Sam Stiplenkov says classic mind games by Devon by the looks of his responses in the chat, hyping Vitali up towards a dominant win. Surely Vitali has that taken care of, he says. And Devon says, guys, stop disrespecting the upcoming double champion of East versus West Vitali. He doesn't need to train and will beat me easy. I may have 1% or 0.1. 0.1, yeah. Yeah. And okay, more they went extreme about being underdog. More I realized that he is thinking exact opposite way. Да. Maybe you Вот сейчас, translate this part. да, What Devon says. Девон сейчас в чате еще написал и говорит, ребята, хватит вот про Виталия так писать, он все-таки двойной чемпион, будущий в East versus West, ему даже тренироваться не нужно, чтобы приехать и легко меня выиграть, у меня даже 0.1 шанса нету. Я не сказал, то, что вот я когда такие вещи читаю, я уверен, то, что чем больше он так говорит, он думает о совершенно противоположном. Он сейчас качает правую руку, а левой пишет. Right now, even all those talking, he's training his right arm and he's like typing with his left arm. Vitaly is smart guy. Yes. And Devon says, I am scared of Vitaly. Last time someone said this about Devon through the puppet master. Devon got very angry. So I think that more you say he's scared, more he will be, I think, aggressive. This is how I feel. Yeah. Okay. I mean, if it's not a fake account or something, it is not. And then he's non-stop commenting, and okay. So I think that by the chat comments and the Vitalis. Okay, Devon also shared another one. It says, Dakin, Europeans since 2005. Говорит, с 2005 года с европейцев избегаю, не борюсь с ним. Девон пишет в чате. Правильно делает. Rightfully so. Rightfully so. listen. Vitali's how to say, personality is calm, and like, I mean, his words are not so much, but right to the point. And I kind of think that this is going to make Devon turn to psychopath. Yeah, but when I say psychopath, I don't mean disrespect. I am also a psychopath. Yeah, he says he's backing everyone, including Mindagos and Bowen. Я когда смотрю, знаешь, на тебя, ты такой всегда расслабленный, но Oh, вот yeah. словами так точечно, слов немного, но прям вот туда, где болит, короче. Мне кажется, когда все-таки дойдет до тела, Девон там с ума сойдет, в психопата превратится. Look at Vitaly still doesn't have a word. Vitaly doesn't speak unnecessarily. Looks Да. like, you know. Говорит, пока Anyways, говорить не надо, не говорит Виталий, просто спокойно сидит. yeah. Vitaly, we have a time machine. We went August 9th, and the main event, of course, a bit after midnight. So now it is August 10th. If we set this match,
and just say that next morning we all wake up. So what's his social media saying about this match? Представим, что у нас машина времени, и мы в нее садимся, да, и появляемся, ну, так как это главный поединок вечера, то появляемся 10 августа уже. Мы просыпаемся утром, и что социальные сети все говорят насчет этого матча? Вашего Стефана. Как говорят, давно надо было уничтожить Девона. Правильно сделал. Мы за тебя болеем. Everyone is saying, finally, you should have done it sooner, finally destroyed Devon. Oh, everyone is saying that finally Vitalii destroyed Devon, and they should have, like, we should have set this match earlier. Sooner, yeah. Sooner. Okay. Мы не думали, что так легко заборешь Девона. Yeah, Vitalii, we didn't even think you could beat Devon so easily. Wow. Могу до утра перечислять все. I can count it off till the morning. It's gonna be a lot. Okay. I'm sure that Devon is noting all of this, and then he's gonna use all of this to his preparation and motivation. Anyway, so let's see. So Vitalii, you are ready to pull Devon? Готов с Девоном бороться? No problem. No problem. Завтра. Tomorrow. Oh, no, not tomorrow. You said you have soreness here. Рука болит, лучше не надо. Моей силы хватит на Девона. It's enough for Devon, yeah. Listen, he's not telling us the truth. He doesn't take Devon that lightly. Дает мне успокоиться про машину времени, когда утром мы просыпаемся, я стою в холле, стоит рядом Девон, я его успокаиваю, говорю, чтобы он не расстраивался, я его провожаю в аэропорт. Yeah, about the time machine, I imagine waking up in the morning, calming Devon down, going with him to the airport, telling him it's fine, it's okay. I can't stop thinking about it. He said he will dry his tears or what? What did he do like this? Слезы ему вытришь, говоришь? Да, я ему платочек достану из кармана, ему слезы вытру. Yeah, a little tissue, yeah. Dry his tears a little bit. He's gonna give Devon the tissue, or he's gonna do for Devon? Sorry, what? Is he gonna give the tissue to Devon, or he's gonna do it himself? Devon? Это платочек ему дашь или самому вытришь слезы? Дам ему план тренировок, как тренироваться правильно. Oh yeah, I'll wipe the tears and I'll give him as well a training plan, how to train correctly. Okay, but just tell him honestly. I understand, Vitalii. I don't know what kind of game you are playing, but you are not underestimating Devon as much as now you are talking, right? Да. Я не знаю, какие планы, но вот если честно сказать, я уверен в том, что Девона ты так не недооцениваешь, и ты серьезно относишься к этому матчу. Я серьезно отношусь к этому матчу. Я знаю, что такое Девон. Ну, на его уловки не поведусь. Yeah, of course I take it seriously, but I know Devon's tricks, and I'm not gonna fall for them. Does he talk about psychological tricks, or just he's talking about the tricks, Психологически или за столом? А психологически у него вообще без разницы, я все английский язык не знаю. Psychological doesn't even matter. I don't know English anyway, so. Did you know that Devon is learning Russian, so he can get into your skin? Знал то, что вот Девон сейчас учит русский, чтобы под кожу тебе залезать больше. Меня выучить русский на русском языке, мне что-то рассказывать, сказки перед сном. Русский выучить, чтобы тебе сказки рассказывать? Я говорю, он пускай русский выучит, чтобы мне сказки перед сном рассказывать. Okay. No, he better learn Russian, not to like trash talk and stuff like this, but when I go to sleep, so he can tell me stories before I go to sleep. That's gonna be more effective use of his Russian. Say again, sorry. Say again. He'd rather learn Russian to tell stories to Vitalii before he goes to sleep, rather than using it for the psychological stuff. Why? А зачем сказки на ночь?
Ну, он же всем их рассказывает на конференции. You know, he, Да, страшно рассказывает, ужасы рассказывает он. yeah, I mean, he tells stories anyway all the time, especially on the press conference. Hmm. Talking some scary stuff all the time. But does he know that we will have translator at the press conference? He can't ignore. Да, ну вот то, что ты говоришь, сейчас я не знаю английский, но на пресс-конференции же будет переводчик. Не получится его игнорировать. Hmm? Я буду сидеть без переводчика. I'm gonna sit without the translator. He's gonna say, but we need translator. Yeah, maybe he put some cotton into his ears. Да, переводчик нужен, но может, знаешь, затычки в уши. Да, переводчик мой будет фильтровать разговор Девана и будет только вопросы мне задавать, на которые буду отвечать, а на Девана просто не буду отвечать. Oh, okay, so my translator will filter everything, and I'm only gonna ask questions. I'm not gonna listen to Devon and his stuff that he's saying. He's talking about you, Alex. Ну ты про меня говоришь, получается. Yeah. but Vitali, don't trust Alex. Alex, even his Instagram, WhatsApp photo is a memory photo with Devon. So don't be so sure about what you're planning. Говорит, да, мне не доверяй, у меня даже в WhatsApp фотка на аватарке с Девоном не встает. Так что мне даже доверять нельзя. No, I'm serious. He was supporting Devon when he was pulling Levan. Говорит, я за Девона болел, когда он с Ливаном боролся на Исверсу S12. And he's Georgian. Я грузин. Think the rest. Yeah. Говорит, додумывать надо уже, говорит, явно доверять нельзя. Я никому не доверяю. I'm not trusting anyone anyway. Только Деван. Only Devon. Okay. Vitali, August 9th, either midnight or like after midnight, before midnight, the referee closed the hands without the strap. Ready, go. What's happening? Going 9 strap? августа. Рефери вас поставил, вы закрыли руки без завязок, первый раунд. Что происходит? Развязывайтесь вы. Я буду догонять его сверху, накрывать подушку, втыкать. Devon will try to run away from me. I'll follow him, get over him, and pin him to the pad. Oh, no strap. Без завязок. Oh, No strap. can he do that 3 times? А 3 раза сможешь так? Могу, это будет самый быстрый поединок Девана. Yeah, it's gonna be the fastest match Devon ever had. Listen, ask him if he's pulling our legs. Говорит, обманываешь, что ли? Что это? Не знаю, ну все долго ждут, пока Деван поборется, в этот раз придется ждать. 10 минут дайте и все. No, people all the time they're waiting, but this time just give me 10 minutes. Okay. You were also curious about beating Michael without strap, but it didn't happen. Говорит, с Майклом тоже хотелось без завязок побороться, и не получилось. Ну, в третьем раунде получилось. В любом случае, но Майкл же сильнее, чем Деван. Yeah, maybe I couldn't, maybe only the last round, but anyway, Michael is stronger than Devon. Oh, so in which part Michael is stronger than Devon? А где именно Майкл сильнее? Майкл сейчас во всем сильнее. Кисть точно сильнее, однозначно. Кисть, отведение сильнее у Майкла. I would Я say, однозначно. I would say the wrist, the rising, the pronation, definitely stronger than Devon's. Yeah, but how does he know this? Like, does he judge by comparing his practice pulls with Devon and then his competition pull with Michael? А как ты это сравниваешь? Ты вот смотришь, с кем Девон боролся, там, может, за столом или на соревнованиях? Я визуально вижу, что у Девона все равно кисть проваливается, у Майкла она не проваливается. И кинзмуви Майкл увереннее стоит, чем Девон. You know, you can just see it visually when he pulls. I see Devon losing his wrist going a bit, while Michael doesn't really go.
and Michael is so much better here as well. Okay. 1 second. When you say that Devon is losing a bit his wrist, in like which match last time? С кем Девон теряет кисть? Ну, последний раз. Just like his match against Hermes and Devon's match against Hermes. Ну, допустим, Девона матч с Эрмесом и твой. Вообще что-то было непонятный матч, как будто там Эрмеса заколдовали, и он вообще не боролся. Я думаю, уверен, сейчас у них будет 3 матча, Эрмес выиграет его. That match with Devon and Hermes, I'm not so sure. Hermes looked very lost, like he didn't even pull, and I'm sure that in a rematch, he's gonna be much more confident and he's gonna win. So basically, he's comparing that. Does he realize that when he last time trained with Devon in Istanbul, Devon was about 110 kilo? Да, но все-таки вот ты с Девоном, когда боролся в Стамбуле последний раз, он там был всего лишь 110 килограмм. Он там, во-первых, был уже не 110, он был 120 с лишним уже килограмм. Он уже набрал. И масса ему вообще, я думаю, что не к лицу. Я не думаю, что он за счет большой массы становится сильнее. I think he was already very big in Turkey when I pulled him. He said he was 120 or more. And like Was he? additionally, he said that when Devon gets bigger, I wouldn't say he necessarily gets better and stronger. I would say that all this big weight doesn't really fit him. So he thinks that the weight gain doesn't help him a lot? Но все-таки то, что, ну, вот это вес, если он прибавит, то ему особо не поможет. Ну, я думаю, что если он весе прибавит, то, может быть, поможет это. Yeah, like Если if так he не работает так. yeah, if he gains weight, I wouldn't say he necessarily gets better. I don't think it works that way for him. But how about for Vitalii? He's also gaining weight. А для тебя как? Ты что же набираешь? Помогает? Я набираю, ну, по 30 килограмм за месяц. Я набираю по 2-3 килограмма в год. Медленно набираю. И прорабатываю этот вес. Yes, I gain weight as well, but I gain it 2-3 kilograms a year. I don't gain 20 kilos in 1 month. I work on my weight and I'm filtering all the weight, like making it quality. And then one more question before we close. How much does he think that like he will be better compared to Michael match when he comes to the Devon match? And И напоследок вопрос так. Когда вот ты с Девоном поборешься, насколько ты лучше будешь, по-твоему, по сравнению с матчем с Майклом? Да, не сильно много я буду лучше. Я думаю, что форма будет однозначно лучше. Но не думаю, что она будет лучше на 10%, на 15%, на 20%. Она будет процентов, может, на 2-3 лучше, но это тоже очень много. Yeah, I know it will be better, but I won't say it's going to be 10, 15, 20%. It's going to be 2 or 3, maybe a bit more, but still, it makes so much matters a lot. difference. Yes, Yeah. it's still a lot better, yeah. And this will be his best shape ever. Но форма будет лучшая за все время. Да, да. Yes. And then one more question. What did he think when he saw Devon beating Dennis Plenko? Did it bother him as being his fellow countryman? О чем думал, когда Девон Дениса поборол? Может, тебя это как-то из-за того, что вы все-таки из одной страны не задело, а как-то, знаешь, думал об этом, может? Ну, я, конечно же, подумал в тот момент, почему именно оказался с ним Денис, а не я. Немножко сожалел об этом. No, first of all, obviously, I thought like, why is Dennis? Why it's not me? I wish it was me instead of Dennis pulling Devon. И в голове у меня появилась мысль отомстить за Дениса и выиграть Девона. And in my head, I had this thought of beating Devon and getting revenge for Dennis. So he feels that way? Ну, все-таки есть это ощущение, то, что хочется отомстить, так сказать. Yeah. So he feels like he is going there to also avenge, Dennis's loss.
Ну, то есть вот это ощущение, то, что едешь туда вот именно, знаешь, отомстить за Дениса, за их матч. Да, частично есть, да. У меня еще с самим Деваном свой счет. Mhm. Yes, that way partially, and I have a score of my own with Devon. Yeah, So I both, understand. yeah. Okay, that's good. Armwrestling Bitola says, imagine losing to a 50-year-old. В чате написал один, говорит, представляешь, 50-летнему проигрывать какого? Он про себя написал? The guy that he's writing, did he write about himself? Okay. And Boss Royal, Engin, read my super chat. Probably I missed it. Can you write here in a regular way without super chat so I can read because I just missed it. Yeah. I think he asked, would you ever go to Canada to train with Devon? Oh, okay. Yeah. Let's ask. Yeah. Yeah. Can you ask Vitaly? Was it for... окей, Miss Probably, там в чате еще спрашивают, ты бы когда-нибудь поехал в Канаду с Девоном потренироваться? Да, я с удовольствием потренировался бы с Деваном, провел бы одну тренировку, а лучше бы не одну, а хотя бы потренировался бы в месяц, чтобы принять от него какие-то полезные упражнения, ведь это величайший спортсмен мира. Obviously, with great honor, I would go there. Maybe not even for one training. Obviously, it would be so much better to go for like a month so I can take Mm-hmm. in as much as I can, maybe take some training, some movements Mm-hmm. from the greatest athlete. Mm-hmm. Mm-hmm. Can you ask him? This also was my mind. When did he start arm wrestling? Ты когда начал бороться? Я начал бороться в 2002 году в 13 лет. 2002. I was 13. On 2002. So he knows he has followed like last prime years of John. What is his perception about John? Ну, получается, раз с 2002, то ты вот видел вот этот пик Джона, так сказать, ты его видел сам. Какие впечатления? Что думаешь о Джоне? Ну, для меня на тот момент это был самый крутой армрестлер в мире. Еще когда он, значит, снялся в фильме «Изо всех сил», получается, что это моя история, по сути. И я очень гордился, что есть такой спортсмен. И я вообще не думал, что когда-то в жизни смогу с ним подержаться за руку и познакомиться. Yeah, obviously he was the coolest, the greatest athlete I could ever think of, seeing over the top. That is basically my story, and I had so much honor, and I would never think that I could meet this guy. I could grip him up and see him in person. No, it's didn't even think about it that it's And possible. in um, when he was growing, like when John was pulling against all the Zloty tour matches, super matches, and everything, like in Russia, like John is an American, and this guy is from Russia. But can he say that almost all of the Russian arm masters are fan of John Brzezinski? Да, ну вот ты рос в этот момент, да, когда он в злотом боролся. И хоть он и американец, вот ты можешь сказать то, что вот как русский из России, то, что большинство, почти все русские любили Джона, хоть он и был американец. Прям все, я думаю, что 99% любили Джона Бузенко. Yeah, everyone, I would say 99% everyone loved John. Love John and yeah. В 2007 году я боролся на первенстве мира в Болгарии. И сидел, значит, я третье место занял на первенстве мира в 2007 году. И рядом со мной сидел Фарид Усманов. И Фарид мне говорит: мальчик, если будешь тренироваться, будешь одним из сильнейших в мире армрестлеров. Он говорит: ты знаешь что? Я говорю: я не знаю. Он говорит: я Фарид Усманов, я выиграл Джона Бузенко. Да, мне так приятно стало, что мне такой человек сказал такие слова приятные, благодаря которым я сейчас, возможно, и нахожусь здесь. I look back, 2007 Bulgaria Worlds. I placed number 3 there, and I remember I was sitting, and next to me was sitting Farid Osmali, and he was talking to me saying, if you train, you will be one of the best in the world. And he told me, do you know who I am? And I said, I don't. He told me, I'm Farid Osmanli. And I pulled and I had wins over John. And at the moment, I was thinking that such a great athlete telling me words like this, it was so much motivation. And maybe because of that, I'm here right now.
Yeah, yeah. I remember Vitalii. Vitalii in 2007 he took third in the world. Третий был в 2007? Да, по первенству юниора, да, Великотреновых. Junior or? Junior. Артем А. Тайнов первый, Дебилов второй, я третий. Артем Тайнов was first. Кто был второй? Дебилов, Руслан. Руслан Чибиров. Дебилов. I don't really hear the Ruslan name. Babayev? No. Руслан Джебилов. Oh, Jibilov. Okay. Yeah, he Я was третий. second, and Vitalii was third. Okay. Juniors. Okay. And first was Artem. But Artem Tainov at that time was representing Ukraine, I think. Yeah. First time I saw Vitalii in the seniors, it was 2011 Antalya. Was it his first year in the seniors Russian team? Первый раз, когда, ну, взрослых, в сеньорах тебя увидел, был 2011 Анталия. Это был первый твой? Да, Да, это был второй после Филиппова, а на мире стал третий. Yeah, it was the first time, and on the next one against Filipov, I placed third on both arms. Yeah. And the right arm, Arsen, Ruslan, and you? На правой, получается, Артем, Руслан и ты. Arsen Liliev, Арсен Ruslan Лилиев, Babayev? Рустам Бабаев, да. I didn't hear it. For some reason, I don't hear Vitalii. Who was second? Irakli Gamtenadze or Ruslan Babayev? Второй был кто? Рустам или Ираклий Камтенадзе? Смотри, да я не помню уже, кто там честно был. Я помню, что на мире четвертый был брат Рустама. I don't remember right now, but I remember that at World's number 4 was Rustam's brother. Baba, I talk about Antalya, Europeans I talk, yeah. Я про Европу, Анталию. Yeah. Первый Филиппов, я был второй. Filipov was first, Europeans Antalya, and he was second. Yeah, but talking about left arm, I'm talking about right arm. На правой, не на левой. Первый на правой, второй я был. Oh, he was number 2 at both arms. Oh, he was only pulling left arm? No, both arms. He was number 2 on right and left. Oh, he did the final with the Arsen? Ты с Арсеном боролся в финале, получается. Я не помню уже, но на одной руке точно был Филиппов. I don't remember right now, but I definitely remember that one of arms was Filipov. I mean, number 1. Filipov is good with Leva. Right arm, Filipov wasn't champion for sure. Right arm, Filipov- Arsen Lilia was in 90 kilo. Да, First на place. правой, говорит, Арсен был всегда первый, а на левой Филиппов. Yeah. Может быть, вот. Maybe. I don't really remember now. Okay. Anyways, so who is winning? Levan or Hermes? You said you're gonna beat Devon. So who will be your next opponents? Ты сказал, Девона выигрываешь. Так что Леван и Эрмес. Кто твой следующий оппонент? Кто выигрывает? Ну, так как Эрмес со мной не хочет бороться, я хочу, чтобы выиграл Ливан. Because Hermes doesn't want to pull me, I want Levan to win. Who says that Hermes doesn't want to pull him? He's gonna pull him anyways, sooner or later. В том, что выиграю Майкла, пускай я не буду верить, что он выиграет Ливана. Didn't believe that I would win against Michael, so he can now believe that I won't win against Levan too. I'm fine with that. Okay, so Hermes had 70% Michael, 30% Vitalii, and now Vitalii. Okay, but that's interesting that Vitali's answers are depending on like Hermes's behavior instead of what Vitalii thinks, like in a like arm wrestling specific prediction. You know, that's interesting. Ну ты как будто постоянно слушаешь Эрмеса и там прислушиваешься к его мнению в плане того, что вот он там говорил, Майкл 70-30 фаворит против Виталия, знаешь. На самом деле я шучу. Я всегда болею за слабейших спортсменов. Поэтому в этом поединке я буду болеть за Эрмеса. No, I'm just joking, because in reality, always when I see the match, I always root for the underdog and for the weaker athlete, so this time I will be rooting for Hermes. That sounds like disrespect, you know, weaker guy, underdog. You know? Звучит как это, знаешь, неуважение, вот там слабее, который андердог, вот так вот. В прошлый раз он был слабее, для меня он остался слабее. Когда он выиграет, я буду считать его сильнее.
Previous time I thought he was weaker. I think right now he's weaker as well. But if he wins against him, when he wins against him, then I'll say that he's stronger. Okay. Okay. Canox, this is the please don't send any more super chat. I'm finishing. Canox asking Vitali, if you beat Devon, what weight does he plan to be when he faces Levan? Also, if Hermes beats Levan, coming up, would he still face Levan or will he just go for Hermes for number one? Получается, Виталий, если Девона поборешь, какой вес планируешь привести на матч с Ливаном? И если Эрмес победит Ливана, ты пойдешь сразу к Эрмесу за титул или пройдешь Ливана сначала? Ну, если РМС выиграет Ливана, хотелось бы, конечно, побороться с Ливаном. Я не боролся с Эрмесом, точнее, боролся с Ливаном, не боролся уже давно. И мне было бы за честь побороться с ним. Вес, я думаю, привезу не больше 150 килограмм. If Hermes wins, I would probably go for Levan because I never pulled him, and for me it would be an honor to pull him. I really want to try. As for the weight, I wouldn't go more than 150. Okay, guys, we are finishing the podcast, and the guys who are asking about Dennis and saying that I'm not ignoring my friend. I explained to you guys. I think by July, Dennis will start training, and after he starts training, once he is ready, he will let me know, and then we will talk about any possible matchup for him. Guys, just because you love Dennis, I love Dennis too. Dennis is a great man. It doesn't mean that the guy is ready anytime you wish him to compete. For me, Dennis is my friend, and I care more about his health. Looks like his health is going just better and better and better. And I wish him like full recovery, full health, and then we can talk about arm wrestling. But right now, I think very soon we will know. But it looks very hopeful. Yeah, it looks very hopeful. Yeah, and like that, can you ask? Vitaly, what does he know about Dennis? I heard that he's gonna start training after July. Что ты знаешь по поводу Дениса, что происходит? Потому что я слышал, после июля планирует тренироваться, начать. Есть какие-то новости? Я давно видел, не разговаривал с ним. И буквально я в Москве буду в конце августа, я только тогда с ним встречусь. I haven't really talked to him for a while, but I will be there in the end of August in Moscow, and only then I will meet him, so not so sure. Okay. Okay. He also invited me to be a special guest for Armatura in September. Говорит, в сентябре на арматуру меня приглашают, как гость. Тоже просили Ангина узнать, Ангин подтвердил. Его хотели пригласить на тот турнир, куда меня тоже хотят пригласить в виде ассистента. Yeah, they were inviting you and him as well at the tournament as an assistant, so we'll see. Yeah. Maybe if it is not coming to a very busy time, I want to come. I want to come and be their guest. Yeah. Да, если такое время будет не загруженное, то с удовольствием бы приехал как гость, было бы очень интересно. Vitaly, thank you very much for your valuable time, and get ready. I'm sure Devon will be ready as well, and this will be one of the most important super heavyweight clash in the history. Спасибо большое за твое ценное время. Готовься хорошо, потому что я знаю, Девон будет сильно готовиться. И я думаю, это будет один из самых важных, супер тяжелых матчей за всю историю. Thank you, Ангин. Спасибо, Алекс. Yeah. Thank you. Thank you, Alex. Спасибо, Vitaly. Thank you. Thanks to everyone.